Let's review last session because we've had questions about reversal candlesticks. And okay, so let's review the difference it has with the swing high candlestick. The reversal candlestick, which is at this area of the market here, is a candlestick that has two shadows and the body is smaller than the shadows. And this candlestick, if it's at the bottom of the market, the lower shadow has to be the longer one. It has to be longer than the upper shadow. And that is one of the factors that gives it reliability. So the reversal candlesticks that are well performed, in them the lower shadow is longer than the upper shadow. And at this part of the market we also have another one, but the upper shadow in here is longer than the lower shadow, so that reduces its reliability and it causes a delay and it could even fade out. A reversal candle is reliable and you can take orders based on it when it's a big candlestick, not a small one, and the lower shadow has to be longer than the upper shadow and the body has to be smaller than the shadows. And if it's at the bottom of the market, it has to be empty. That's one of the factors that gives it reliability. And another thing that the reversal candlestick has to have is that the lower shadow has to be completed inside a pivot. So whenever in the market, if you see a reversal or a swing high candlestick is has a distance with the pivots, be careful of it because there's a possibility of a fade out. The swing high candlesticks, for example, in here, this is a swing high candlestick here. This is another swing high candlestick. It only has shadow from one direction. And if it's at the top of the market, the upper shadow is longer. And if it's at the bottom of the market, the lower shadow is longer. So in here, we also have a reversal candlestick. The upper shadow is longer than the lower shadow, and the shadows are longer than the body. And it's at the top of the market, so it has to be white. You see that it's white. And it was ended in a pivot and it was well performed. And it has given us good signals too. Okay, so another example is right here. This is a swing high candlestick here. And it's also empty and the lower shadow is long and it has given us a very good signal and it has caused an upward movement. Excuse me, the swing high candlesticks that you just showed, were they completed in a pivot? You mean this? Yes, it was completed in a pivot. You see, when you have this kind of a base here, you should know that you probably have had pivots in the past. Or when you have an uptrend or a downtrend there, you see they don't have any pivots in their way. And that is why you've had this trend. Hi, excuse me. I was absent last session and I'm not sure if I'm going to be able to attend today's class. You see, I will send you the videos of the class for you. I will send it until Wednesday. But don't worry, today's session doesn't have anything to do with the previous session, so you can still listen. Someone has asked a question that if it's empty at the bottom of the chart and it's white at the
top of the chart that is reliable. Is that correct? Yes, that's correct. It makes it more reliable and it gives us a more powerful signal. So you can rely on it more easily and it's going to cause a movement more easily. So for example, if this candle's empty here, it's going to give us a better signal. Or if it's white at the top of the chart, it gives us a better signal. Are there any more questions? All right. So let's start a new subject. Excuse me. Which one is more powerful, the swing high or the reversal candlestick? You see, it depends. For example, a reversal candlestick obviously makes a change in your trend and reverses your trend, and it's usually at the top or bottom of your chart, but you have swing high candlesticks inside your trends as well. So reversal candlesticks are more powerful a little bit, and the change that they make in the trend is more visible. Sorry, I didn't understand your question. Please repeat. I said that can the reversal candlestick be inside the trend? No, it is possible. For example, in here, it was inside the trend. So it has made a little fluctuation. So it's possible. You can't say that it's impossible or that it's necessarily at the top or bottom of the chart. But 80 or 90% of the time, they're completed in powerful pivots or powerful resistance at the top or bottom of the chart. So if you can locate the pivots well, and if you've learned them well, you know that in here we're going to have a reversal. So because I know that this pivot here is very powerful and it's going to cause a decline. So I know that in my mind that when this candlestick here is completed, it is either a swing high candlestick or a reversal candlestick because it's going to cause a decline. So before it is even completed, you have to be able to identify that based on your pivots. So if you have located your pivots, you'll know. For example, in here, this is my 78 Fibonacci level, and it's very powerful. So I have to predict that the candlestick that is going to be completed in the 4-hour or hourly or daily time frame here, we're going to is going to be a swing high or a reversal candlestick because we're going to have a decline. Excuse me, you have put a buy stop there, is that correct? Yes, but I have put it based on the daily candlestick from yesterday because it was in here last night. And if the doji candlestick here opens this from the top, it's going to be faded out. So I have predicted this. That is why I have put my buy stop here, right here. And yesterday I had put a buy here and the price came down here and it opened this. The reason why I have put my buy stop here is because of this candle here. That if the price can reach this candlestick here and opens it, it's going to definitely open this one as well. And that is exactly the question that Mr. Mehdi has asked. That when we see a reversal candlestick, when should we start buying or selling? The rule is that the shadow has to be opened so that you can buy. Or it has to be opened from the top. So if that happens, it's going to fade this out and you're going to have an upward movement. Excuse me.
If we have a reversal candlestick and after that we have a swing high candlestick, which one of them is more reliable? It depends. You see, for example, in here we have a reversal candlestick, and after that we have a swing high candlestick. So it makes this one more reliable. But if we have a reversal, this is a reversal candlestick here. And after that, it has a swing high candlestick that has a longer upper shadow. So it makes this one less reliable and weaker. For example, in here, if the swing high that I have here was completed after this one, it's because it's in the family of the reversal candlesticks, but we've had a pivot there. But in here, from the top, we have a distance, so you don't have any pivots there. And your swing high candlestick was completed in here, was almost at the bottom. The shadow was completed at the bottom of the trend, so it makes it more reliable. And the price is going to be more difficult to go past this. So you have to check these factors, that if you have a reversal candlestick here and it's in the downtrend, the swing high that is completed after that is its shadow from the top or from the bottom. If it's from the top and the shadow is like inside this candlestick, it's usually giving you a warning that it's going to fade out this candlestick and you're going to have a decline. Thank you. You're welcome. Any other questions? Uh, can we should we wait for the candlestick to be completed? Yes, you have to wait for the candlestick to be completed. If you have a rejection, it means that it's going to be performed well. For example, the longer the time frame, the more powerful your pivots. So that is why in my midterm or long-term trading, I look at the longer time frame. So I consider the daily and weekly pivots. So when I know that the first collision of my I have a first collision to my daily or weekly pivot, I know that it's going to cause a reversal. So if I want to look at it in 15 or 30-minute time frames to see if it's the first collision or not, maybe it gives you a little bit of fluctuation, but you can't say that it's reliable. You can't rely on it the way you rely on the first collision in longer time frames. I got it. Thank you. Excuse me. When we have several pivots at one point, for example, the daily and weekly pivots are at the same point, the reversal or swing high candlestick that we have right there, it has to be more powerful and reliable. Is that correct? Yes. You see, when there are two pivots at the same area, it it causes a sideways trend in your market because your price will be stuck between the two pivots, and it makes a sideways trend in your market. And there are many examples that you see. There are 3 or 4 pivots in a row. For example, the reversal that I've had here was because of the pivots that was here, and in the past there was another pivot, so it was 4 pivots, for example, in one row. So it makes it very powerful. The more the pivots, the more powerful that area. And you can easily say
that it has given me a good signal. But if it's just one pivot that is weaker, you see, that's a rule that is performed everywhere. The first collision to that pivot always gives me a reversal, and you can do scalp trading in that. If you want to do scalp, you have to locate your pivot and see if it's powerful or weak. And whichever it is, it's going to stop your price, and it's going to give you even a little bit of a reversal. So that all of this goes back to your trading strategy, that in what time frame are you working on. So like I know that I have a swing high candlestick here and I have a pivot here, so I should know what my plan is. Am I going to take orders? Am I going to take long-term orders or mid-term or short-term orders? So before you start taking orders, you have to know what your plan is. These are very important points, and they are very influential in your tradings. So when I'm, for example, long-term trading, if I look at the 30 minutes time frame, it's not going to work out. If I get the signals from the short-term time frames, that is not going to help me. That is a mistake. So you should have a plan. And before you start taking orders, before you start trading, and before you are going to decide how many pips of profits you're going to gain, you have to plan, and you have to know in what time frame are you going to work on. So for example, if you're analyze on a 4-hour time frame and then take orders on 30 minutes time frame, that is a mistake, and you're definitely going to have errors. But at the end of your lessons, uh, or in 2 or 3 weeks from now, I will tell you about these strategies. And I will tell you why I take my own orders. And I will tell you about my own plan, so that you will learn about these strategies and these techniques. So after you've learned all of these strategies and all of these methods, after that you're going to have to know what your plan is and what kinds of risks are you going to take. But excuse me, in any time frame that we're analyzing, we have to take orders in that exact time frame. Is that correct? Yes, exactly. I I never analyze the 30 minutes time frame and then take orders on 4-hour time frames, because I could get different signals on these two time frames. You see, for example, in the gold chart here, now that I'm just looking at these trends here, I know that the price is going to reach this place here, and it could reach this target in 2 days or in just 1 hour. But that is my target. So if that is my target, and for example, the price is right now in here, if I take a buy order, I have to look for my pivots, my swing low pivots. You see, and that is right here, because when the price goes further than this pivot, the target that I had is going to fade out, and the price is going to decline down to here. So the analysis is going to change. That is why I put my take profits and stop losses in the hourly time frames. That is why I have a target in here. If even if it has fluctuations, it doesn't matter, because I know that my target is up there.
Or if it goes up to here and it gives me profits even, I'm not going to close my deal because I know that my target is somewhere else. So when I have a target, I'm going to stick to it. I'm not going to be afraid. I'm not going to be stressed out because of the fluctuations. I'm not going to close my order because of a little bit of a profit that I see I have gained. I'm not going to take risks like that. So if I close the deal at that point, it's reducing my balance. So these psychological points are very important. Okay, any other questions? You see, these are the psychological points, and we're going to talk about them in one session, so you won't be afraid in the market. Please go on. Excuse me, I was going to ask a question about the reversal candlestick. You see, for example, if we see a reversal candlestick in the daily time frame and we take orders, but we ignore the partial pivots there, and we're doing a long-term trading. So, you see, for example, this second trend line that you have drawn here, is it possible that we open an order and it's open for like 30 days or something? Is there a problem with that? You see, when you're talking about the daily time frame, you see, you have to analyze the weekly chart. If you are looking for reversal or swing high candlesticks in your daily time frame, you have to trade on the daily time frame. And at the end of the night or at the maximum noon of the next day, you're going to see the results of it. So if you're working on the daily time frame, you're going to you have to expect to gain your profits the next day. You see, for example, in here I am working on daily time frame, so I have a very good swing high candlestick in here. Can you see it? And I have put my take profit in here based on the pivots. At the end of next day, where the new candlestick is going to start, I'm going to gain my profits. It depends on how powerful your candlestick is. For example, this candlestick is here is very powerful and it has all of the factors, so it's going to perform faster. Or if we have a normal or a weaker candlestick that doesn't have all of the factors, that is going to cause a little bit of a delay. I got that. Now you can go on. I was saying that right there, where you showed it. No, I'm just talking about examples for you. I haven't put a take profit here yet. I'm just waiting for my order to come up to here and I will close it down because I have a pivot there. But when I put a take profit somewhere, I will put it right here. When I do that, I do that based on the 78th level Fibonacci. You see, I have a partial pivot there. So there's one there and another one here. So I'm not going to mind the signals that I have here up until this area, and my analysis is going to be faded out when it's going to go further than this pivot that I have here. So I'm going to consider just a small part for selling here because there's a possibility of retracement at this area. So you have to stock your market. If you're trading on daily time frame, you have to know what the candlestick from the next day is going to look like. That is your rule in candlesticks. You have to predict every single candlestick.
Any more questions? ببینید الان اینجا So you see in here, خط ترندی که ما the داریم trend این line اینا that we have ریجکت is هستن. this. These are all rejections. اینا ریجکت هستن که You ریجکت see? ها گفتیم که خیلی And خوب I said about the rejections عمل that میکنن، مثل they تقریبا یا perform کل آنالیزی که very ریجکت well, های پیوتی یا like the خط ترندی ایجاد reversal میشه خیلی candlestick that خوب are عمل میکنه. inside قیمت رو با the شدت میفرسته، pivots, همچنین در اینجا and هم they این will ایجاد send شده. the price up or down very easily. You see, we have one here. خب All right. سوالی هست؟ Any questions? صدای منو داری؟ Can you hear me? خیلی Yes, we can. همه سکوت کرده. Because you're all quiet. اشکالاتون رو Okay, بپرسین، so همینجور please دارین ask me فکر if you have any میکنین. questions or سوالی به ذهنتون problems. میاد گیجین الان یه خورده، You're a شاید یه little bit خورده یه کشور ما confused کنه، right now. بپرسین. So it's normal if you have any اصلا questions. همچین Please خطی ask. نداشته باشین. خب توی جمع هستین، این سوالا I رو know نباید that it بپرسین، might be برای a little خودتون bit مثلا difficult to زشته. ask از تو 10 تا questions when you're سوال in a رو من class, گذاشتم 12 تا but that is سوال سر okay. کلاسم نشسته. I've میگی had 12 تا بگو students اشتباه who نکنی. have been my students for 12 years, بپرسین، هر سوالی دارین and بپرسین. it's من این totally درس رو possible for ببخشید، you. من درس رو بذاریم مرور. من گفتم These تا are the یاد review نگیرین این سری sessions. I جلسه told you بعدی that. نمیاد. I'm not going to teach you the next candlestick بفرمایید. until you have learned these well. Excuse me, I have a question. ساعتو قطع شد. Please repeat, I didn't hear you. I said that how do we identify these بر اساس rejections خط ترند based on و your پیوتی trend که line مشخص or the کردیم pivots that you have قیمت رد located? میکنه. The price goes رد میکنه further و than یک them, دفعه برگشت and میکنه. then you have شما a ببینید یک sudden سری زمانی reversal. که اینجا You قیمت see, دارن بیا به سمت بالا و for اینجا example, in here, پیوت when my دارن، price is going قیمت up and I have a ندیده که از این pivot there, پیوتی when رد my کرد pivot goes a نبایستی little bit بگی این پیوت further than this شکست و pivot, you باید بگیری. shouldn't say that its pivots are چرا که broken now, احتمال 85% because اینو there's a بکنین که خب مثلا possibility یک of صد قیمت پایین rejection, میکنه. and there's an 80 or ریجکت 90% ها کجاها possibility of your ایجاد میشن؟ rejections. دقیقا توی پیوت ها So ایجاد میشن. the توی خط rejections ترند ها happen when you ایجاد میشن. have pivots or توی trend فیبوناچی lines ایجاد میشن. or خط ترند یا even فیبوناچی چی هست؟ Fibonacci's. همون پیوت ها هستن. But trend lines and Fibonacci's are the same as your میاد pivots, پیوتت رد میکنه. where the price goes further شما than your زمانی میبینی pivot این پیوت and you باز شده think that یعنی this طولش pivot میگیره، has been یه ذره broken and you میتونه start یک هم trading, but برمیگردونه. then it حتی suddenly اجازه بدین ما قرص یه retraces. سری ببندیم. That is a rejection. و این کندل به یک فاصله And زیادی this از این پیوت، یه candlestick, دفعه این پیوتی که you see this pivot در here? برای شما قیمتش باز شده یا شکسته، یک دفعه قیمت فاصله ای میگیره، فاصله It زیادی میگیره. has این میشه gone میتونید تعریفش past کنید این this. میشه So you ریجکت. can predict that this is یا a همینجا rejection. شما اگه توجه گرفته Or in باشین here, پیوت if you قیمت paid اینجا attention, بوده، the pivot here was یک پیوتی there هم اینجا and داشتم. another one بله پیوت was دیگه there. بود، خب قیمتت باز شده. So the خب price من هی has been گفتم خب بدم opened فروشی here دیگه، فروشی and you may گرفتی have ولی گفتی started یک دفعه selling, قیمت برگشت but then و برگشت suddenly که قیمت اینا the شدیدن price has حرفا. retraced. دقیقا ریجکت ها Retraced. کجا اجرا میشن؟ توی خبرها. So the چه زمانی rejections اجرا happen میشن؟ based on the قیمت توی news پیوت ها رسیده باشه. and when your price has شما تو reached the حالت pivots. روند عادی که خبر So in نداشته a باشین normal day when ریجکتی you have هم no نداریم. news, you are not going to دقیقا have ریجکت rejections. ها، قله ها، So تغییر rejections روندهای and swing highs بزرگ and دقیقا تو reversals, خبرها ایجاد میشن. they خبر are که زمانی اجرا completed and میشه performed when خیلی you باحال. have news. And the news شما complete the اینو pivots. همیشه چیز کنین، تست کنین، So چک کنین. you can check that زمانی all که the time. قیمتتون داره میرسه به یک When پیوت your قدرت price میگیرید، is برین سایت فارکس reaching a مارکتتون رو powerful چک کنین. price, you should check the چک websites that کنین are for ببینین news. دقیقا If you میگه check them, 10 دقیقه بعدش 5 دقیقه you بعدش see یا that همون لحظه 10 خبر داریم. minutes later you have a news, و or 15 minutes ساعاتی later که you have خبر news. نداریم And when you have no فقط news میدونیم on که این that, پیوتی شما باز شده یا همون روند and your pivot has been broken, کندلستیکتون، روند or your چیزی که تعلیلات یادتون دادیم candlestick ادامه trend or the داره، strategies that I بحث have نماینده بدون کن با taught خیال you راحت در روندش are حرکت کنید، چون continuing, مسیرش رو پیوت نیست. you can روندهایی که مثلا be sure میبینید that یک there are دست no داره از pivots بالا on میره its یا یک way. دست به سمت
when we have these جایی kinds هستش of که مثلا trends پیوت ها نداره یا or پیوت ها توش places when شکسته. we have no pivots or the pivots have been broken. استاد Excuse me, میتونیم بگیم اون پیوتایی can که we say that the ریجکت pivots that have هستن been پیوتا rejected خیلی قوی هستن دیگه. happen in places where we have very بله powerful درست. pivots? Yes, آره. that is exactly correct. یعنی تو پیوتای ضعیف So ریجکت we don't اتفاق have نمیفته. نه معمولا rejections in weak pivots. Yes, that is correct. We usually don't have them. یکم دوستان گفت یکم دوستان Someone has بگید که asked وارد بشین that بزنیم من چک کنم چیه. one of the students has problem entering the class. آی پی رو ارسال کردیم بهشون. I have sent them the link. I کپی think the پستش link has کنید. been changed. من این No, you فرستادم should کپی copy پست and کنید. paste it. I think it has been changed. That is why they might have a problem. خب لطفا یکی بهشون اطلاع بده So بهشون بگید please که someone tell این them فرستادم that this چیه و has عدد happened. آخر عوض شد آی پی رو چیز کنم کپی پست کنم. And they should copy and paste the link. سوال بعدیتون. Next question, please. Excuse me. ببینید الان Okay, you در see, همین جای مارکت خب at this اگه place in the شما دارید market, معاملات کوتاه if مدت you're میکنید short-term خب اینجا مثلا trading, ببینید خود این you یک see, for حالت example, تایم this یک ساعت here قله رو is a صادر swing high کرده candlestick خب in the hourly time و frame. در سمت پایین And ترش at the دوباره یه قله bottom, اینجا ایجاد you شد have another که یک swing high پیوت هم اینجا candlestick in ایجاد here, شده and you have a خب pivot there. شما توی این معدوده So in this اگه که تو area, تایم 4 ساعته بر اساس if این in the دارید که 4-hour ترید های time frame, روندش based تا on شاده this, بالایی بلندتر شاده because the پایینیه از upper اعتبارش shadow is کمتر longer than the lower فرق shadow and it ببینید has چقدر اینجا made it less مونده reliable, شما so the حد price ضرر is تا اگه stuck حساب here. معاملات If you این put معاملات your کوتاه مدت هست stop حد loss in ضرر your قیمتیتون رو short-term باید trading اینجا بذارید in here, that would be دقیقا correct. اینجا بذارید So you should put it و right اگه there. که در تایم 1 ساعته And میخواین an hour, اوردر when you're بگیرین taking orders in the شما این hourly کندلی time که در سمت frame, بالا ایجاد شده the خب و candlestick that همسایه رو با is پیوتتون اینجا completed یک up پیوت there داریم and it has اینجا اگه اوردر reached the فروش pivot here. میزنین If you're taking حد sell ضرر orders, you قیمتیتون should put رو your stop باید بذارین loss چرا که اینجا یک in پیوت here اینجا because you داریم have a یک pivot پیوت right there. گلابی اینجا داریم You see یک that? پیوت اینجا And داریم another pivot right there. حد ضرر قیمتی رو So you باید should اینجا put your بذاریم stop loss there. چون اگر که شما قیمتت اومده اینجا So اوردر because فروش if باز your میکنی price خب اینجا reaches here خودش یک and you پیوته start selling, شما that is a حد ضرر pivot there. قیمتی رو کجا باید So you بذاری should باید put your بذارید اینجا stop چون loss پیوت من at that اینجا هست area because your pivots چون are که الان there. قیمت من در اینجا اومده برگشت کرده And در you've had a گذشته یک reversal پیوت there. داشته که اینجا And برگشت it's کرده obvious that we've had pivots حالا in the الان past. قیمتتون اینجا هست So وقتی you see قیمتتون that your اینجا price is right هست here شما right توی now. این محدوده فروش So نزنید you shouldn't sell چرا right که now دقیقا اینجا پیوت دارید because you have pivots چون there دقیقا اینجا شما پیوت at this دارید area. صبر کنید فروشتون You اینجا have به to باز wait شد ببینید باز until the شکستن اون sell پیوت signal is open اینجا که here باز شد که قیمت این هم and your باز میشه pivots و are قیمت اینجا هم broken, که باز میشه فروش بگیرید تا این محدوده پایین چون اگه and که then you can بخواین sell اینجا up فروش until the area بزنید that area. قیمت So if you کم sell right برمیگرده here, you might have a sudden پس reversal. بهترین حالت So the این که best صبر کنید چون یک opportunity پی to پارو sell باید is باید that you صبور have to باشید wait. That is why I tell چون you that you خیلی have از to be موارد این patient شکل میگیره because که شما there are میمونید میزنید so خیلی many از مثلا situations تحلیلاتی داریم میزنید یک موارد اصلا where یک you نقطه رو خیلی analyze راحت چش انداختیم and میان you فروش forget میزنید about که قله some بود points من اینجا and then باید you باز start پیوت بگیرم selling, به اینجا رسم پایین and then که قله after است that اینجا you تا بالا remember that you اختیارش have a پیوت swing هست high candlestick پس there اینجا and احتمال below قیمت that چند we've شده که had برگرده به pivots. سمت بالا So it means that we're going to have a reversal. و اگر که اینجا بای So میزنی if you buy حالا حد here, ضرر برای معاملات کوتاه مدت میگم حد I'm talking ضررتون رو about باید اینجا short-term trading. بذارید You should put your stop loss right there. استاد ببخشید اونجایی Excuse که me. فرمودید پیوت
Where you said we had a powerful pivot up there, اینجا we بازی had a نداشتیم. swing low pivot as well, right? No, I mean اینجا هم the گفتم top, نداشت. yeah, that one. So we had two pivots, right? One of them is the swing آره low دو تا there پیوت. and another one here. Yes, you have two pivots. ببینید مثلا چارت You دیگه براتون see, let me بیارم. move on to اینجا another chart. For example, in here, چارت مثلا دلار به ین. in the dollar میشه اینجا براش یه JPY, قله خیلی خوب you have ثابت a کرد. very good swing high اگر candlestick. در تایم روزانش هم And if you بزنید will move on to the daily time frame, اینجا که شما بزنید میبینید you یه see سقف that بلند داشته. خب you've had a reversal احتمال here, نداشت از شکل but it بزنم wasn't برای خودش. reliable ولی based چی on این its پیوت how it اینجا looks بهش like. اعتبار داره. But these pivots here have made it reliable. پیوت اینجا بهش اعتبار داره. یکی These هم اینجا بزنید. pivots, and you have another one there. خب شما من که باشم حالا ببینید So if شما I were خودتونم you, بعد پشت چارت میشینید اینجا اگه موردی رو you see, میبینید for example, if you see نگاه something کنید here, همچین رو you نرید have توی اینجا to فروش بزنید. look at the past of the market. Don't start selling اگه یه پیوت فرو immediately. بزن خیلی های اشتباه If میکنن. من you, که it's a very common mistake. If you اصطلاح sell at خیلی the از pivot, تریدرها رو دیدم I've از seen many رفقای یانگستر رو traders دیدم do یا اسکول this. گذاشتن دیدمشون دقیقا اومدن توی پیوت If وارد you میگیرن. trade exactly where your pivots are, دقیقا that توی is پیوت وارد wrong. میگیرن. اومده اینجا فروش So if you گرفته sell here یه دفعه قیمت رو چون پیوت بوده پیوت رو ندیده and you don't pay الان attention to the قیمت رو ببین pivots, بالاترش اینجا یه پیوته. خب you see the pivots that are دقیقا right اینجا there, exactly اینجا right با there. تا میارم پایین اینجا دیگه معامله بای In نباید here, you گرفته shouldn't بشه start buying. و هوای این که تایم روزانه است این قیمت بخواد مثلا به سمت And if you بالا think that بخواد you're in the قیمت daily رو time frame and you're going to have این an نداشته باشه uptrend, حدی داره. it's حدش اینه going to که go پیوت up هستن دیگه. until a certain level. And that certain level is where the یا pivots are. چارت دیگه ای براتون Or بیارم. let me move on to another chart. اینجا چون کندل چیز داریم ادامه دهنده We have a داریم continuation candlestick کندل here. خونسا داریم. حالا یادتون ندادم این چارت And I هم براتون haven't بگم taught you this, so I'm not going to talk about this chart. حالا اینجا Let's move on to ببینید another one. For با example, in هوای here, این که قیمت اینجا you رو may رد think کرد that the price has gone اینجا رو further رد than کرد this ما area, رد بکنیم میگیم تا پیوت بعدی میاد اینجا so فروش it's تا going to اینجا بود در come نتیجه down to قیمت the آخرش next رسیده pivot. بود. And the price has این reacted to this. میاد اینجا قیمت So میاد you might اینجا به خاطر start اینکه مثلا چی اشتباه دیدی خطای دیده based on this خطای mistake that you have تحلیلیه مثلا این made. چه کار میکنین For اینجا یه example, فیبوناچی میزنین you draw a Fibonacci here, یه فیبوناچی میزنین توی تحلیلتون به خودتون میگه and من in your باید اینجا اینو بزنم analysis, you might میان think توی to این yourself that سل it's going to میزنین reach the این کار 50 خیلی level. So you سخته start selling, and then the چرا که price پیوت رو تا حالا retraces. نکردین چون That اگه is why you پیوتاتون weren't توجه paying کنید attention هر to جا your پیوت pivots. اوردر If you باز do, بکنید مثلا whenever فرض you کنید want به to یه چارت start اوردر taking نداشته باشید الان orders, مثلا بازار for نفت example, خب in the من oil بخوام chart here, اوردر باز if I want to بکنم take any دارم چیکار orders, میکنم میخوام قیمت I رو have to بکندل توی check. کندل همپوشانی And for example, من اینجا you see باید I have an فروش engulfing بزنم candlestick here, so I قیمت have to واسه این sell. پیوته بچه فروش بزن So but I یه shouldn't because دفعه the price is صبر at the میکنم pivots right now. قیمت من So از این I will پیوتی که wait رد کرد until the price این goes میشه further اینجا than these pivots. رد کرد یه I فروشی mean in بزنم فروش here. So کوتاستانی then I اینجا can چون start که پیوتم selling دوباره اینجا up until the next چون pivot that is این right که there. من میتونم تو این مارکو So this بدم is the all of the ببازم pivots that آیا uh, به I'm ریسکش going to میارم gain هرچی only بخرم نه 12 من pips of صبر کنم profit. چکار کنم قیمتم بذارم خودش رو قشنگ کامل تا جا I رو will wait برسونه until the بیا توی price این پیوت reaches ها this بای area بگیرم and then I can buy at the نیام pivots. ریسک So بکنم I'm not با going to خاطر take پنج this پیپ ده risk. پیپ سلو بگیرم And because of رفاهی 5 or نابود 10 کنه pips start selling and صبر ruin میکنید the whole خودش رو account. برسونه توی I پیوت will wait until the علامت price میشه reaches this میشید pivot بایشون and then start buying. یا مثلا چارت Or for example, مثلا داو جونز in the Dow ببینید Jones chart, ما توی کارگروه بود دیگه آره you چند see ساعت that پیش پرسیدن گفتن داو جونز چیه من گفتم a few بایه hours قیمت ago از someone اینجا asked me about the توی Dow Jones and قیمت I told you شکسته that I بود have to باز buy کردم here. گفتم بای است چرا وقتی که باز And کردم the میدونم price پیوت was right بعدی من here. کجاست پیوت And I بعدی know that the کیه next pivot اینجاست is right there. Can you دقیقا see it اینجا with the red line? الان دیگه من اینجا این So پیوت که رد کرد
If it goes further than this pivot, my next pivot, so I have bought and I have exited at this point, and then I have to wait to see if it's going to go further than that pivot or not. And if it does, the next pivot is right there. So I'm not going to start selling right now. Excuse me, buying, because I have to wait until the price goes further than the pivots that I have right there. If it goes further than that, I will start buying up until the next pivot that is right there. And we've had reversals here. That is how you trade. But unfortunately, a lot of people start trading on the market and start trading without any hesitation before checking their pivots. Excuse me, when you're checking the pivots, do you exit pivot by pivot? No, you see, I long-term trade. So you exit on every pivot? Yes, I put my take profits on the pivots. You see, for example, in the gold chart here, I have entered the market in here. So if I want to short-term trade in here, I put my stop loss at this point, and I put my take profit here, where I have pivots. So can't we say that when we have opened a buy order here, it's going to break the pivot, and we should wait for the price to go further than the 2 or 3 of the pivots and then gain my profits. It depends on your time frame and your signals. For example, if I have a signal based on the 4-hour time frame, the pivot that I have right here is very powerful. So how can I say that it's going to break this powerful pivot? That is on the circumstances that I am trading on long-term time frames. So it totally depends on the type of the order that you're going to take. You can use your strategies and analyze that your take profit should be there. So that will be your target. So when that is your target, you shouldn't mind these partial pivots. So before taking and opening the order, you have to pay attention to these points. After you have opened the order, you have to locate your pivots so you know what your target is. So you know how long it's going to be open for. If it's going to be open up until tomorrow, that is a midterm trade. So you have to, so the pivots that you have in the 4-hour time frame won't matter to you. Let's move on to another chart. I want to analyze one chart from the beginning for you. For example, you see I have changed the time frame and I have checked all of the time frames. For example, the price here is close to my pivots. I have a swing low pivot right there and another one here. So I wouldn't buy here. I will put my buy stop here, and I will go on to the shorter time frames to see if I can trade on short-term time frames or not. Maybe I don't have good signals on the longer time frames, but I do have very good signals in the shorter time frames. But this chart is not a good chart for me, so I wouldn't trade on it. I'm going to move on to another chart. For example, this AUD chart here. The price is where the pivots are. You see that? If the price goes further than this area, if it does, I will start buying. And I will put my buy stop right here.
اگر که اوردر فروش باز بکنم If I مثلا open a گفتم sell اوردر order, تکرار کرد و تایید نشده I اون shouldn't do that اعمال because I don't have بکنم the اینجا که confirmation. بگم تو You see, روی if I پیوت start هستم selling because I'm حد at the ضرر pivots قیمتیمو right now, میذارم تو I اینجا. should put my stop loss here. حد سودتون رو Where should you یه لحظه put من اینو your take کنسل profit? کنم که Let me adjust that first and then I will answer you. تا حد ضرر میذارم اینجا حد I will سودمو put کجا it here. میذارم Where should I put my چک take میکنم ببینم profit? پیوتی I من will check درسته my کجا pivots to see where they are. اینجا میشه They're here. که برگشت و با رفت بالا اینجا توی یک زاویه افتاده And نه برای بای the استاپ reversal here is باید at the تا same هدفش angle. اینجا هدفش No, کوچیکه where should you put your buy stop? The buy stop is right هدفش there. میشه اینجا که یک بار The قیمت رو target بگیرم is right here because the آره دیگه میشه price اینجا had که یک واقعه retraced برگشت at کرد this point. ولی Okay, خب got الان it. اینجا چون But in روند من here, because you افزایشی have an هست uptrend, من اومدم اوردر فروش گرفتم خلاف I زدم have به چه started دلیل به selling دلیل پیوتی because of the میتونم که اینجا pivots. اسکلپ I بکنم can do scalp اینو باید trading کوتاه here. مدت بزنم دیگه ولی حد ضرر رو میچزم بالا But چی I که will من تو put my پیوت stop زدم loss up there از همه بهتر because میدونی I چیکار have کنی paid صبر attention to کنی my کار pivots. مارکت But the best تایم thing that کندل you, رو you نگاه can do is that میکنی you have to این یک wait. شانس Look at the ویژگیه market که میتونه watch. شانس You see اصلی that من in تموم بشه یک ساعت 1 hour and 30 استثنا minutes from now, میبینم که this این چه candlestick is going to be سیکانس سالمیه completed. So you can wait until then to see سیگنالش رو what ساده signal تر it's با going to خیال give راحت you. میتونی یک After اوردر خوب its بگیری چون signal, you سیگنال can سیگنال start افزایش trading اعلام میکنه safely که because پیوت it's ما either میچرخه gives یا you an سیگنال ascending کاهشی رو signal or اعلام a میکنه که descending ریزشی رو signal. بزنه بله So you're going to خب have وقتی an قیمتش upward بیاد or توی یک downward پیوت من movement نگاه based میکنم on those حتما اومدم signals. پایین So you see, I have چون اینجا reduced میدونم my خطا میره volume here because I ببین know نه I'm going to have اینجا errors. قیمت من ببخشید تو پیوت چسبیده از کجا من And I بدونم know نچرخه that the prices has reached the pivot. So how do I know it's برای going to همین break them من or با not? ریسک So فوق that از is پایین why میزنم I'm going to start trading آگاهش with باشم the خودم lowest amount باشم of risk. اینجا اوردر نمیگیرم So if I were you, I زودتر wouldn't میتونید take orders at this وقتتون هم point. اوردر بگیرید دقیقا ولی اگه که قیمتی من But if اینجاها my بود price was قیمتی من here, اینجاها بود خب من میدونستم اینجا پیوتی من I شکسته know that دیگه the اینجا ریزشی that من the رو دارم pivots here اینجا have been نمیگیرم broken, so I would have started buying. این ارزش داشت مثلا وارد So بشم من میگم چقدر چند پیپ این بازار that would بذارم have تو been اینا worth it. I should know how یک many بار pips دلار of profit میذاری I want. خوشگل راحت میتونین روزی بر اساس So $1000 if بتونین you 50 تا comply with these 100 دلار بگیری rules, you can این easily بازی gain راحت 50 شما میتونید to زیر 50 درصد $100 بگیری of profit. نگیرین دارین بازی If میکنین you don't, باید it's تمرین کنین useless. دیگه You have to ببین الان practice. چارت مثلا میاد چارت For خوبی که example, باشه let's find a good chart ارزش مثلا اوردر that is گرفتن داشته worth باشه اینجا taking من orders. اینجا For میام example, in هیستوگرام و here, استاپ معرفی I میکنم will put a sell stop right here. اینجا برای خودم که میگم پیوتم بشکنه So if دارم my سوال pivot is میکنم broken here, I ایوری will نیستش که من put a sell الان stop. چون سر کلاس هستم And because now رفتم I'm نشستم یا teaching you بازار and هستش I'm کاملا in the نشستم یک دقیقه class بیشتر زمان ندارم معامله and I کنم که don't نمیگم have معامله بگیر صبر کنین صبر time, کنین وقت معامله I نیست shouldn't trade قیمت because توی of that. پیوت هست Because my price is من right برای خودم here. قیمت چیز آینده معرفی کنم حالا So اگه I will predict اینجا the future and I ببینید put اینجا الان تایید sell نشده خب stops. من یا You see, میخوام for example, I ریسک don't بکنم have با the استاپ که confirmation پایین here. بزنم So حد ضررمو میذارم if I بالاتر risk and start buying, چرا I که will put این my stop بازش loss اینجا right اومده here پایین because if this is open, I'm و going to have اگه a حد سود decline. بخوام بگم توش معامله کوتاه مدت میزنم These استاپ که I can 5 do بالاتر scalp نمیره trading or short-term ولی من trading in دارم here بین پیوت معامله میکنم because I'm یک trading پیوت in اینجا between دارم the یک pivots. I پیوت have هم one اینجا pivot here and another قیمت one من تو there. این ریز استاپ دارم گیر کرده And the price is stuck between the two now. پس مهم اینه که میگم So the چه important point سیگنالی is رو that میخوای بگیری what کی signals do مارکت you هستی have? کجای مارکت هستی Where are you on the market and what location? ببینید الان همین خب You see, for همین example, مسائلی this داشتیم one, میزدیم دیگه گفت اینجا ما پیوت داریم I have a من pivot میدونم این here. کندل هم پوشانی است So خب and I know پیوتش that I have an میذاری اینجا engulfing candlestick here, من but I نیست که have the بیام اینجا pivots here. سل بگیرم میگم So خب I اینجا wouldn't باید بیاد risk selling here. اما صبر میکنم I خودش رو will حساب کنه از wait پایین بایش رو بگیرم and after that I will start buying. یا وقتی همین بالا این کندل تموم شد من Or دیر when رسیدم پشت مارکت
you see, مارکت when this 4 ساعت 6 ماهی candlestick was بوده، کندل completed, اینجا تموم I was شد. این late. کندل And انگشتانیه، وقتی تو پیوت تموم but شد this is میشد an اونجا engulfing اصلا فروش candlestick. میگرفتن. If I was میگرفتن تا همین مبلغ there, فروش میکردن. if I was online on the market, I would have داداش اینجا started اصلا خب باید چیکار می‌کردی selling. بکن، نباید معامله کنی. But now that این I'm here, I shouldn't مشکل trade. اینه دیگه. That is می‌دونی what چیه the محمد؟ تو mistake باید that most بگیری of the حالا چه ضرر traders روز به روز make. بکن چه ضرر. فکر میکنم مثلا امروز نشستم پشت چهار A حتما lot of them think that they دقیقاً have to start trading no matter what. همین. But that is یک a ساعت mistake. دیگه کندل من تموم میشه So خب. in one این hour کندل and من 30 minutes from وقتی now, this داخل candlestick بازار is اسم going to تغییراتی be الان به این شکل تموم completed. بشه، چون من میدونم چون یه پیوت If this تموم candlestick شده is من همین completed الان like بشینم this, اینجا اگه because I پیوت know I تموم have شه pivots تازه here, فروش خیلی راحت I میگیرم. can یکی start دنبال selling تغییر پیپ safely. والیس باشم دنبال 100 پیپ ریسک پایین I'm هستم. going to کاملا درست. gain چرا من more مثلا بهتون profits میگم بین too. ساعت So the reason 9 why I بعد از told ظهر you تا 11 ترید کنید، to بعد trade اصلا ساعت on 4 و نیم دیگه 9:30 to حداقل ساعت 9 ترید 11:30, کنید. شروع کندلتون آفرین because دقیقا that شروع is when کندلتون your که پیوت candlestick مشخص starts کرده، to be تکلیف completed خودش رو مشخص and کرده، یا the باید بیاد بالا یا price باید بیاد پایین. بعد is ولی وقتی ما یه clear تایمایی بعد then. میشینیم But پشت if you're مارکت، مثلا trading ساعت on 1:30 میشین یا 2 میشین پشت bad مارکت، times, قیمت شما for باید example, دقیقا on اون زمان زمان استراحت 1 p.m. مارکته. or میگم that فروش time آماده حالا zones, بازار اسباب that is هست یا بازار امریکا inappropriate. دیگه. Like you see, the market میگم در روز moves based on the شما American تغییر time zone. روند یا یک So خروج داری. every day you خروج have a مثلا swing امروز high or a دیدی reversal پیوت candlestick. For پایین example, 4 this is ساعته your بازار استاب شد. swing high candlestick این for today in your Dow Jones یا chart. سیگنال صبح شما ساعت 9 And this is the شما، signal that این you سیگنال could ادامه have دهنده بوده، got همین in the الان نگاه morning. کن So دمدمای this was a بازار الان ادامه دهنده continuation بوده. بذار candlestick بفرمایید there ماشین بشه. این کندل at ادامه 8 دهنده in the بود. morning. So یه this was your سیگنال روز continuation ادامه شما candlestick. So it دیروز has given نباید you حرف the دربار بازی signal of the بزنم. day. همیشه یه جور ترید کنیم که اول ساخته شدن کندل حالا So یا we بالا should رفتن یا trade پایین اومدن اون موقع ترید کنیم، نه وسطش. when a candlestick دقیقاً is درسته. starting ببین to در همین کندل، form. Is این that کندل correct? کندل عاله Yes. بوده. You see, we've had a چی swing کار high ازش کردم؟ candlestick in کندل here. جزئیاتش رو بهتون توضیح دادم. And I گفتم have کندل توش چی هر told کندل you تموم شده. about the دیروز تا کجا factors. بوده؟ تا پیوتش بوده. خب انجام It شد. has ضرر declined up ایجاد until شد. the pivot. نباید اینو بگین که این کندل اومده از So you کنارش shouldn't رفته. think خب این that this اولین candlestick کندل has اولین gone کنارش که ساخته further than شد، this تقریبا قیمتش candlestick that دوباره is اومد next to پایین. it. You see, when this was بعد کندل formed, ما برمیگرده به we've صفر had a کل. decline and then we've had an upward movement. جوابش رو داد. So that is your حالا بفهمید answer. یورو رو. Or in the pound, in the euro dollar chart, سیگنال روز شما صبح the شما daily signal that you had سیگنال in the روزتون رو morning, نداشتین، you روز didn't چند have in سایه بوده؟ your روز چهار سایه daily. بوده که یک Today طرف you've had a یورو چه طرف sideways صرف trend میگیره. in your euro dollar chart. روزتون So سایده. you من shouldn't have معامله made باز any کردم، معامله decisions. چیز باز کردم، تایم بلند مدت And باز I کردم، تایم have طولانی گذاشتم. taken long حالا term orders استرالیا in this chart or in your تا AUD chart, in your ساعتتون 4 hour time 4 frame. ساعت گذشته. ساعت الان اونجا ساعت چنده؟ What's the time there now? 8. I think it's 8. 8 و 5 دقیقه. It's خیلی 8 ساعت 4 شما 4:45 5. شما این سیگنال ادامه بود. So you've had the اینجاش signal at 4 دیگه o'clock. بذاریم براتون بذارم روزانه. Let me see the daily 4 ساعته time گذشته شد. frames. این کندل چی بوده؟ You see, in your 4 hour time frame, the کندل candle کندل that you've نمیتونی بگیری، had چرا که تو here شش is ماهه not a دیگه swing high رفت. candlestick because it باید was بگیریش. completed inside the previous one. So it has to be faded out. بعدم شادوش پیوتش هم میگن اینجا نبود. من اینو دقیقاً تو And جلسه قبل the گفتم. shadow of its pivot گفتم was نهاد here. این نباشه که یک تغییران یا Don't خروجی داره think that شما you've ببینید had a پیوتش swing high کجاست. here. پیوتش اینجا You نگه. have to look for the pivots, and the pivot is right در there. روز چه بخواید چه نخواید So یک every سیگنال داره. day you have at این یک least one سیگنال بوده تو signal. تایم 4 ساعته You see, for example, in your نیو. 4 hour time frame in your کندل ادامه JPY دهنده شد. chart, خب you've بالاخره had a انجامش دادی. continuation candlestick. So راحت that is میتونید your روزی signal. 50 دلار 100 دلار رو $1000 بگیرید. So you can gain $50 to یک $100 of رقمی هست. یک profit بازار این easily. هفتهتون بازار بی رمقی هست، چون که هفته قبل But بازار this خوبی week بوده. the market شما is بازار weak. خوبتون If you have a باشه good راحت market, روزانه دو تا، یعنی باز
you فاصله can خوبی که gain a lot باشه of سه profits, تا سیگنال عالی داریم. or you can سه تا get سیگنال very عالی good ما signals. بهترین If چیا؟ the پایین market is ثانیه good, you have یک at least پولتون رو three تقسیم میکنین signals with روی so 4 تا many مارکت. profits. So you 5 تا can روی پوند میگیرین، 5 تا روی استرالیا میگیرین، 5 تا روی ین یا کانادا و فلان فلان. نه یا این یک you دفعه can فقط distribute یک your لات money بخوابونه روی یک ارز. in ممکنه different این currency اتفاق pairs. بیفته کل پولتو خطا دادی. But اگر don't put all تقسیم of your eggs میکنین in one basket. Don't یه put دونه all of خطا your داده، money دو in سه just تا one شرکت currency بزرگ pair. نشن کاورش کرده. Distribute it اینا میگن بخش between different ماشین currency ماشینا pairs بهتون so that میگن you ولی خب don't lose a تقریبا lot با of 4 تا money. انگلیسی But که I بهتون will میگن talk اصلا about بابت these when I'm تحلیل talking about the نباید بخونید، psychological کاملا points. یاد Points. گرفتید. But have you learned بله. the swing high and reversal candlestick now? هیچ مشکل نداره. Completely? بچه‌ای که Are there any میکروفونشون قطعه questions? و میتونن تو وایس صحبت کنن تایپ کنن. اگه مشکلی If you ندارید من can't میدونم که قبلا unmute your خوندید دوباره یاد microphone, please گرفتید. type in the chat box that you have learned the reversal and swing high candlesticks. Excuse me, I haven't اوکی I اوکی was من یه absent خط and رو میزنم یا تا فردا در مورد haven't watched the تفاوت video. اختلاف پیوند That's بحث okay. I کنیم. will send you the باید video. روند رو داریم خیلی ببینید یک You مورد see, آقای میکروفون رو ببندید صدا من اوکی please داره میشه. mute yourself. ببینید یک موردی رو You من see, خیلی one of خیلی the بهتون تاکید دارم. most important ببینید درست points میگیم قوی ترین تحلیل دنیا is کندلستیک و that پیوت هست، نه the این most فیبوناچی و خط ترند تعداد important کارت. and the most powerful strategies are candlesticks and pivots. اگه اینا رو فراموش کنید مطمئن شید یه جای But you خط دارید. شما shouldn't یک جایی forget دارید about your other سیگنال strategies. کندلستیک خوبی Sometimes نداری، you بعد don't صحبت get کردن a چی good بگید؟ signal from your از candlesticks. تکنیک های So you خوبی. should start using your من previous نمیخوام تو بشینید strategies. هرس بهتون بدم گیجتون بکنم. I اصلا شروع haven't کنید با اینکه این confused همه you مثلا by the اسمش دلار lessons. هست، You see, there are طرفدار so داره، اینا many هیچ موقع names in the آموزش نمیدن. books and in other اینا این خودت راهتو دور میکنه. چرا این کار classes, رو؟ but that will just confuse you. به سوالی هست؟ Any questions? از جلسات گذشته سوال داریم If you have any بپرسید. questions من from the حساب previous کردم بهتون sessions, میگم. that is okay. You can ask. Excuse me. About the breaking of a pivot, how can I see that the pivot has been broken for sure? نه ببینید You see, رأستون رد بشه ریجکت بکنه. خب it's not شما like بر that if it goes اساس اون further than that, پیوتی it که is این مسیر broken. راهت Based on هست the pivot that you میتونید have on the way, نگاه you کنید have که این to چند تا check پیوته. them and you have to مثلا تو locate مسیر them to see راهت how many اینجا pivots you یک have. دونه For میتونید example, in داشته this way باشید. here, I only have یکی one اینجا داشته pivot, باشه. اینم یکیشم and بالاتر this بود. is دو تا another پیوت one. فاصله But دارید. they're یک پیوت فاصله داره. they are اگه far یک away from پیوت each اینجا other. قیمت رد If کرد I only had حتما یه one خریداری pivot دارید. here and the price تا این had مسیر gone جهت داره further than رشد it, شکست. you اینا can رو be دیگه با sure that it has تجربه been یاد میگیری. broken. نمیتونم These مثلا are کی بهتون practical بشینه matters. بگم. I can't طوری میتونم بهت بگم really که یک tell داشته you. باشی این که تعداد پیوتت کم باشه. اگه یک دونه When you have داشته only باشی one or یا دو two دونه داشته باشی pivots قیمت رد بکنه نمونهش استرالیا بود فکر and the کنم price دیگه. goes further اینجا than that, ببینید like الان we had in the این وقت AUD متوجه chart. بشن این پیوت هم So how do I شکسته. know this pivot here has been الان broken? You اینجا see, in یک here you دو have سه سه تا three پیوت دارم. pivots. خب Can you سه see تا them? پیوت You دارم. have three اینجا pivots. نباید بگم که So I شکسته shouldn't اتفاقا say ریجکت that here باشه. in here چیکار کردم اومدم the یه pivots خط have been قرمز broken because بالاترش there's a معرفی کردم. possibility اینجا of a میگه rejection. So I تقریبا will یک put a سال red از line این here, موس من فلش موس من هست فاصله دادم بهش. and I have میتونه put این a شکل موست کارو distance بکنه؟ as نه much as آزاره the خودتون. من خودم pointer here. اینجوری تجربه یادش گرفت. That is how I do that practically. تعداد پیپش رو نمیشه گفت. You چرا؟ چون can't ما بعد say the 4 ساعت یک exact جلسه amount of داریم. کل pips. یک ساعت هم The یک number of pips is not something that you can say because it's different in different time frames. ببخشید من روی Excuse me, گودی دره یه مقدار مشکل I دارم. have این گودی problems with the دره ها swing من low حدود pivots. 78 باید They should necessarily تحلیل be in your بگیرم یا 78 میتونه levels, رو right? وسط Or could they چی be in میگن the middle چارت of هم the انجام بشه. chart? وسط موجی شکست انجام میشه. این It's الان possible همینجا for them یک to be گودی in the دره زدیم. middle خب of your این chart. For نشون example, in قیمت here you have a قیمت swing چنده. low
And if I draw the Fibonacci, it's on the 78 level. ببینید اینجوری مثال برای خودتون You see, بزنید you دوربین can طراحا think about it like همیشه this. کف Swing lows یعنی ابتدای are at the ریزش tip of 7 your V shape, یا انتهای ریزش 8 هستن. or at the مثلا beginning of your اینجا V مثلا shape, اگه or at the end of اینجا your شکسته reverse باشه V خب shape. اونایی که قوی هستن So دقیقا the ones الان that این are هفته من میگم یه powerful, you see, this is a V این shape here. Can you see it? خورده اینجا So my این swing low is نقطه right اوج there. من هست. حالا اگه قیمت That من is the one that اینجوری is بیاد related to پایین this trend. So now, این هست. if I have a downtrend, this will be my swing ولی low. این الان شما فیبای جز رو زدید. اگه So بخواید this is the فیبای کل رو partial بزنید Fibonacci here. اونقدر If we draw the قربه overall دقیق زیادی Fibonacci, داریم که we تو have 80 so درصد many ممکنه نباشه. swing من اگه lows that they فیبای may جز رو not be in زدم the من 78 level. به این هفته No, you داشتم see, زدم I have drawn چون this به این partial توضیح Fibonacci ندادم that is من در related to توضیحی هم داشتم this زدم پس V میتونم رو shape. چی کیلووات سود بگیرم وقتی So اگه صحبت از 7 8 های کلی when میکنیم I'm راست talking میگیم رو about فیبای the 100 overall V shapes or reverse چون V اینجا shapes, وقتی که من جزو زدم that is different. But now that I have drawn the partial وقتی Fibonacci here, ماهه it means that زدم I نمیتونم am معاملات doing a بیارم short-term trading. When I فیبای draw the کل رو midterm زدم اینجوری Fibonacci, معاملات that کنید is about the تمام midterm trading. When I ما draw the اگه overall برای Fibonacci, مثلا that همین goes اسکلپ back to کردن the کالا همین long-term معاملات trading. جزئی رو ما در نظر So بگیریم if اسکلپ، we یعنی فقط consider باید بس only the همون یک scalps محدوده رو or در نظر بگیریم نه short-term trading, we should در نهایت only گذشته consider کار نداره. this area. باشه حالا Is that چپ و correct? راست حالتو بعد بگید Yes, you should only consider چون the برای V منم shape and اینجوری بوده reverse V تا shapes من that دیده are باشم happening مارکر right رو now. دادن دیگه Because پس the من اینجا دیگه the معاملات partial نمیکردم ones are the ones that create the overall ones. فکر میکنم که این پیوت ها خیلی مهمتر I از think خود that the کندل pivots باشه، are یعنی a پیوت ها lot رو more ترکیب important than the به این candlesticks. ترتیب Exactly, but you should mix ببینید them اینجا together. For این example, in کندل به here, همین شکل تموم میشه a candlestick خب is دوربین completed من like this, اینجاست and I have a swing خب low right دوربین here. وقتی من اینجا باشه کندل So بعدی when I اینجا have that شروع in کار here, the میکنه next candlestick من is این going to کندل از start at کندلی this که place. دیدم So دارم based تو on the ذهن خودم candlesticks in my آنالیزش میکنم own دوربین head, رو باز I am میکنم analyzing ترکیبن that it نمیتونیم has to تنها open the بگیریمش swing low here. So you من have to میگم mix them up بیاید together. جای این کندل یا میخوره به این But گودی این sometimes میخوره if بیا the این چهار candlestick چهار تموم reaches میشه the کندل swing از شکل low میگیره پس and من میدونم این it گودی عمل declines and کرده the و next داره بره به swing سمت پایین the next candlestick starts to form, I know that this has been performed. شما تشخیص میدید که به هر حال این کندلی که الان خورده So به you can پیوت این see میخواد that, for کندل example, قوی when تا the 50 بشه candlestick یا مثلا میخواد بشینه بره has بالا. این رو باید وایسیم reached the منتظر pivot here, it's going to be a 50-50 candlestick where کندل it's going جدید to go ببینیم up. بعد So we have دوباره to wait باز for the کنیم. new دقیقا candlestick and دقیقا then یه کاری start همون الان taking میخوام بهتون orders, بگم right? چون Yes, من exactly. معمولا تا همین 1 ساعت 4 ساعت Usually, هستیم because you're کندل working وقتی on your شکل 4 hour گرفت time کندل frames, چیدم پوشانی شکل گرفت 55 when a شکل گرفت and 4 ساعت when هستیم a میگیم شاید 50-50 یک ساعت candlestick is صبر formed, کنیم you have ببینیم to تنشایی که wait ضرباتی که داره میزنه 30 سمت minutes پایینه یا to بالاییه see اون the عملیات collisions شروع are میکنه downward کندل or سمت پایین upward اومده یا رفته بالا to اگه get سمت your پایین اومده باشه signal. مطمئن پوشانش کنید زودتر If میتونید با it's خودتون را بشید downward, it's going to be an اگه نه engulfing شروع به candlestick. کار شده But شروع کرده به ضربات به بالا زدن if it's یا اینکه ascending, میخواد چی ادامه دهنده it means that it's going to be a continuation توی candlestick. اسکلپ هم به همین صورت So is it the به همین same in صورت است. مثلا scalping? دیگه تو 5 دقیقه و 15 دقیقه نگاه میکنید We should look at the 5 باز باید minutes and کندل 15 درست بشه minutes تا in time frames in scalping, so خرید we یا should فروش wait بکنید. for the candlestick to دیگه be کندل completed and نگاه then همینه to. دیگه ببین Yes, آره exactly, it's the سمت same. پایین You see, for example, I will move on to the shorter long میشه دیگه time frames درست here. سمت دیگه آره ببین الان اینجا You یک کندلی see, براش رو تولید کرده the خب candlestick این here کندل has been بالای formed, خیلی ضعیفی تولید and کرده it's a باز very داره رو weak حمله swing میزنه high candlestick. خب من نمیام رو این درست The دقیقا. shadow تولید and the گوش body بدم are the صبر same height. So میکنم I will یا not از بالا بازش take sell کنم orders here. I بالا will wait برم for it یا از to پایین be بازش open کنم from the سل برم مثلا top همین so I can پایین buy, or من it's دارم open اسکلپ from the میکنم bottom so I دیگه can sell because پس I'm این scalping. So مقدار it تعدادی depends. رو باید فنای ما And چیز رو sometimes I رعایت have بکنید to یک اوردر خوب باز lose these little شما pips تو here اسکلپ and تو be پیوت ها patient. اوردر باز So میکنید یا excuse نه me, ما بین پیوت بستگی داره do تایم you کندلم do your چقدر scalp مونده باشه tradings و in دوست your دارم pivots یواش or in برم چی between the میخواد تموم pivot? کنه
it depends on the time that is گذری left for the مثلا حدود candlestick مثلا to چند be ثانیه completed. آخرش And for هست. example, if میدونم it's مثلا at the مورد last خودت خب یه seconds, I پیوت know هم هست that شروعش میکنی. the swing high is in the pivot, so it's going کسی to برای have a جالب کار decline. کرد و فهمید شب So چیکار هنوز it کنه. یادتون it's نره more بعدا میام practical, در مورد right? ادامه Yes, I همین haven't رو که taught you دوست about داشتم this. دیگه There are یاد two or بگیریم میریم three سراغ more اسکلپ. candlesticks اسکلپ for you مثلا to روی learn. بور And after نمیذارم. that, we're going to move on to the scalping میام subject. روی بروکر خودم متشکرم. And I will چیز اسپردم پایینه چون اسپرد آنزو work on my own اولش دو broker and پیپه on my own اینکه account. یورو حتی صفر هم میزنه. And I will work on الان یک two پوینته با spreads. صفر هم میزنه. اون وقت ما پول شما رو باید So ببریم دیگه. right then we're going ببرین to آقا نوش جونتون. نه من حساب بچه gain your money, خودمو right? ببینیم ما Yes, you هم can. You ای see, بوک داریم هم بی بوک داریم هم ای سی ان داریم I و have همون حالت مارکت میکری داریم. من بچه های خودمو همه روی ای سی ان میذارم. an نمیدونم ای ECN سی کارو system that you ECN can کردی work نوش on. جونتون دیگه ضرر کردی But خودتون if کردی. you من هیچ وقت gain خدایی نمیکنم اعتماد profits, خودمو نمیارم that's برا. yours. ببین آخه اینجا I'm never مسئله going یه چیزه، to شما ruin خودت داری به my ما own یاد account. میدی که چجوری پول خودتون رو ببرید. But you're ببرین just آقا نوش جونتون. teaching us how آقا حالا to شما که نیستید سود take به your حسابی حرف money. بزنم ضرر Yes, that میکنم is دیگه. okay. You can take my money. نه ببینید متشکرم. به من ضرر زده نمیشه. اتفاقا You see, you're not going شما to روی lose. حساب بروکر من هر چقدر سود بکنید به نفع Any منه. چرا من از profits that معاملات you شما make دارم in my میبینید بروکرم account, خوبه حساب و هر چقدر شما that is good موندگارتر for باشین به me. نفع من. من اینجایی نیستش که این هیچی مثلا برای ما درآمد نباشه و شرکت و بروکر من بخواد ضربه It's not بخوره. like من that از I'm going معاملات to شما lose دارم anything. کمیسیون میگیرم. کمیسیون هم که همین حالت I 6 gain دلار گیم profits هست. off of your tradings. من پس باید یه کاری So I بکنم have to بچهای من do موندگار بشن something تو بود. همیشه مشکلم that با the بروکرها همین students بوده دیگه. are آخرش always نمیدونم there. 10 میشد یا So that اینکه is a problem مثلا that I had with the آخری brokers. میومدن مثلا چیکار میکنم پلاگین میگذاشتم. خب من سود Sometimes I میخوردم would بچه‌ها بروکرها do همه فکر میکردن مثلا plugins بچه زرده at the دیگه end of the مارکت میکر نگه داشتن classes, زورشون میومد پولا رو but the بدن. brokers, they ولی من didn't want اینجا نه من to اینجا give their سعی میکنم students the بچه هر money. چقدر موندگارتر باشم به نفع خودم. خدا خیرت بده استاد. Thank you so انشالله آقا much. همه سود بکنن. I hope everyone ما gains راضی هستیم. profits. خوشحالش بر ما بس. That would make me really قربونت. happy. Thank you. صداتون ضعیفه. Please repeat your question. I نتتون think your ضعیفه internet اصلا خیلی connection is حالت weak. رباتی میاد. یه بار دیگه صحبت کنه. Please repeat. کشبک گذاشتم به معاملات You see, بالانس های بالای for the $500. balances that بابت are دلارای more عادی than فرصت $500, بالا لاتی I will $5. give you بابت دلار یونو $5 اسرائیلی based on every one لاتی lot. فکر کنم $2.5. But after that, I'm going to give you خدماتتون $2.5 خوبی based on حالا خدماتون هم بیشتر میشه چون که من every lot. سوئیس رو ما با ایران کار نمیکردیم. But you این see, کار in the past, پارسال بود دیگه we 2018 used to خورده not work on the CHF سه chart. بودش را استارت زدیم. ولی خب با ایران کار Last year, we نمیکردیم یه سری started مشکلات to رگولاتوری داشتیم. trade on the CHF به خاطر chart. همین جلسه جدیدن آوردیمش فعالش کردیم. But خب تا صبر کنیم چون من یونیکورن رو کلا میخواستم but بزنمش in برای the بازار ایران و unicorn افغانستان جان سومی. ولی خب یه خورده the زمان unicorn داشت میمرد traders was for اینا only بیشتر Iran من and صبر کنیم ببینیم کی Afghanistan. معرفی کنه. الان اسمش چی But then it was گفته؟ changed. What is این the سوئیس name of it کاپیتال. now? It's his name سوئیس capital. کردن. Swiss capital. ببخشید Excuse me. یه سوالی دارم. I have a question. بفرمایید. اینو بروکر جدیدتون گفت Your new اکسپرت میتونیم broker, استفاده کنیم. مثلا من یه اکسپرتی رو میشناسم که قیمتش $22,000 و $30 هم مثلا $70 اگه تو حسابم باشه اسکلپ میزنه اون ربات برای من. I مثلا know a 20 broker ساعت یک that ساعت میشه will. مثلا $2,000,000. اینو میتونیم آزادی بروکر شما استفاده آره کنیم. آزاده. Can we use your broker بعد استاد anywhere we want بروکر to? شما Yes, you can. هزینه نمیشه موبایل. So ببینید یه won't چیزی it بهتون make بگم. problems for you then? No. You see, let me tell you something. بستگی داره چجور کار کنه. اگه بسپار It بمونید totally شما حالتی depends on how باشه you work که on it. If you, قوی تر اکسپرت سال 2012 بود. یه most بار دیگه بهتون important گفتم تو expert برام was بلومرگ in اصلا نمایش گذاشتنش 2012 یک میلیون و and it was خورده هزار sold دلار for قیمتش بود. $1 million. بعدم رد شد. خب
and it had no نگاه errors. نکنین یه So اکسپرت به if you قیمتش have بالا a هستش و very اون expensive حالتی expert, موفقیت آمیزه. یه ویدئوی من دیدم don't از imagine that شما it's که successful. با اکسپرت بود استفاده I کرده saw بود. a خب video using the اکسپرت رو expert شما باید trading. روی حساب‌های لایو You have تستش to بکنید، چون که سرورهای دمو با try لایو that in your live متفاوته. trading because it's different in ولی the ما live ریپلی رو trading. آزاد گذاشتیم، ران But میکنید it's هیچ okay, you مشکلی can use نداره. the expert trading if you want to. این اکسپرت ها واقعا بردم دارن، حالا شما Are فکر these کنید experts واقعا good too? 15 I've سال never seen اکسپرتی it. ندیدم که I've برد داشته never باشه. seen any توی expert همین تهران trader خودمون هستش که winning اکسپرتی in ماهی these 6000 15 دلار دارن years. اجاره میدن. خیلی آخر باش دیده بچه گفتن حساباشو کال شده. You see, they never work یه out. کسی که اکسپرت جوابگو باشه گیر این موقع من 10000 تا 20000 دلار نیستش. من ندیدم. I've never چرا seen که it ربات کاری به because اما اکسپرت کاری به اخبار نداره. the بدون robots خبر don't داره check the معامله میکنه، news بدون خبر داره معامله میزنه. and اینا they همش هم trade بر اساس without paying attention حالت to the داده های news. گذشته داره ترید And they are میکنه. only trading based on the بر اساس data حالا from the مثلا past. ابزاری بهش معرفی کردن دیگه، مثلا And it's a اندیکاتورها robot. گذاشته، گذشته مارکت It's مثلا کی working based on گفتش که اینجا کرده indicators on the همچین شکلی pivots in داشته the اینجوری past بزنه. and things like that. هیچ تحلیلگری ذهن خود انسان نمیشه. The best analyzer is a person, not a robot. چیز کنین استفاده کنین. میگم But you من can ندیدم use توی them. 15 سال نه But توی in this ایران 15 years, نه توی کشور neither in دیگه Iran ندیدم or any other country, I've که never seen it. اکسپرتی باشه I've never که seen an مثلا اون expert آخر بار حسابو خراب نکرده باشه. that hasn't ruined the account at the end. Thank you so much for this information. Excuse me, when will be our next session? جان Please repeat. جلسه When will be our next session? جلسه بعدتون میشه پنجشنبه It دیگه. will be on Thursday. فردا Thank you. امروز سه‌شنبه دیگه. Today is Tuesday, right? امروز سه‌شنبه است، پنجشنبه It's میشه. Tuesday. It will be on